Next one is sign of trigonometric functions. Okay, consider one unit circle. I told in the last class unit circle means it is a circle with radius 1 unit. Radius 1 unit ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now, let us take this angle as x radian. Angle AOP is x radian and this length also x. In the last class, ಇದೇ ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Now this length is say A and this length is B. Therefore coordinate of point P is A, B. This is a first quadrant. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ first quadrant. ಇದು second quadrant. This one is second quadrant. This one third quadrant and this one is fourth quadrant. Okay. First here center at the origin x-axis y-axis and in that this is first quadrant. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪಾದ ಎರಡನೇ ಪಾದ ಆ ಥರ ಏನೋ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. Now in the last class I told that this coordinate represent cos of this angle means cos x is A and this one represent cos of sin of x. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. cos x is A, sin x is B. Means in first quadrant all trigonometric functions are positive. Now come to this quadrant here, take the same angle in clockwise direction, therefore it is negative angle. This one is negative angle. Now this is unit circle, therefore radius is 1 unit. This one is radius, idu kuda radius agirutte 1 unit. And if you join like this, then this length is same. Idu circle adakoskara idu B adre idu kuda B aglebeku. And I already told that this is A. Now here coordinate also A, B only, but this is in x-axis is positive direction, therefore plus A. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಬಿ ಹೌದು, ಆದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀತೇವೆ. ವೈ ಆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ -1 -2 ಆ ಥರ ಬರೀತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ cos of this angle, cos of minus x is A. Then second one represent sin of minus x, sin of minus x is minus B. Okay, I will write it. Cos x A, sin x B. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ cos of minus x A ಆಗುತ್ತೆ and sin of minus x, second quadrant coordinates ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ sin of this angle ಆಗಿರುತ್ತೆ. sin of minus x is minus B. Now I will write A is same as cos x. A is same as cos x. ಹಾಗಾದ್ರೆ cos of minus x is cos x only. Cos of minus x is cos x only. And sin of minus x is, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ minus b ಬಂದಿದೆ, b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sin x. This one is minus sin x. Therefore you should remember it always. Cos of minus x is cos x. Sin of minus x is minus sin x. You should remember it always. For example, cos minus 30 degree. You know that cos of minus x is plus cos x. Therefore, it is nothing but cos 30. Cos of minus 30 and cos of 30 both are same. You know that cos 30 degree is nothing but √3/2. Cos 30 degree. Cos 30 degree is √3/2. Okay. Now, I will write another example. Second one. Sin of minus 60 degree. Okay. You know that sin of minus x is minus sin x. Therefore, it is minus sin 60 degree. Minus sin 60 degree is minus. You know that sin 60 degree is √3/2. This is the difference. Nodi, cos of negative angle is same as cos of that one 30 degree. Adre sin ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ minus sin ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And by using cos and sin, you can write the remaining trigonometric functions also. Suppose tan of minus x. You know that tan is nothing but sin by cos. Sin of minus x by cos of minus x. ನೋಡಿ sin cos ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. sin of minus x is minus sin x and cos of minus x is cos x only. Therefore it is minus sin by cos is tan x. Therefore tan of minus x is minus tan x only. Cos of minus x is plus and remaining to minus, and remaining
trigonometric functions. Cosecant is reciprocal of sine. Therefore, it is also cosecant of minus x is minus cosecant x. Similarly, secant is reciprocal of cos. ಹಾಗಾಗಿ secant of minus x ಇದ್ರೆ plus secant x. Then cot is reciprocal of tan. Therefore, cot of minus x is minus cot x only. Okay, look at this. Secant of minus x is 1 by cos of minus x. 1 by cos of minus x is plus cos x only. Therefore, it is plus secant x. Similarly, cosecant of minus x is 1 by sin of x, reciprocal of sine function. Therefore, it is 1 by minus sin x. Sin of minus x is minus sin x. Already prove ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. Therefore, it is minus cosecant x. Similarly, cot of minus x is minus cot x. ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. You should just remember cos of minus x is plus. And secant of minus also plus secant x, and remaining trigonometric functions alle negative sign hage ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Next concept is sign of trigonometric functions in different quadrant. Okay, I already told this is first quadrant, ಒಂದನೇ ಪಾದ. This is second one, third one, fourth one. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now look at this. This coordinate represent, x coordinate represent cos of this angle, and second coordinate y coordinate represents sine of this angle. Look at this, a and b. Here both are positive. ಎರಡೂ ಕೂಡ positive ಇದೆ. Therefore, we can conclude that in first quadrant, sine and cos both are positive. Okay, look at this diagram. This one is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. ಒಂದನೇ ಪಾದ, ಎರಡನೇ ಪಾದ, ಮೂರನೇದು, ನಾಲ್ಕನೇದು. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. Now, I already told that this x coordinate represent cos of this angle, y coordinate represent sine of this angle. Okay, now look at this, both a and b are positive. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ cos and sine functions both are positive. Cos and sine both are positive. By observing this, you can write tan, because tan is nothing but sine by cos. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. tan also positive. Cosecant is reciprocal of sine, therefore it is positive. Secant is reciprocal of cos, ಅದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್. and cot reciprocal of tan, therefore it is positive. and in first quadrant ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. Now come to second quadrant. Now here if you draw one like this, ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಇಟ್, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೇಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೆ ಇದು 1 ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಎ ಕೊಮಾ ಬಿ ಎ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ವೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. I already told that x coordinate is nothing but cos of this angle, cos of this angle. ಹಾಗಾಗಿ in second quadrant cos is negative but sin is positive. Cos negative, sin positive. Cos negative, sin positive. By observing this, you can write the remaining. Sin by cos is tan, plus by minus minus. Cosecant is reciprocal of sine, therefore it is also positive. Secant reciprocal of cos, ಅದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Cot reciprocal of tan, ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಥರ್ಡ್. ನೋಡಿ ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ಒನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಡಿಯನ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಎ ಕೊಮಾ ಬಿ, ಬಟ್ ಸೈನ್ this is negative side of, negative direction of x axis, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್, ದರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈನಸ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಟ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್, ಮೈನಸ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಬಂದು, ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಟ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್, therefore it is minus. Secant is reciprocal of cos, positive, and cot is reciprocal of tan, therefore minus. Okay, now look at this table. You can simply write like this. Okay, now look at this table. Here in first quadrant, ಈ ಥರ ನೀವು ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ.
ತುಂಬ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನಾನು ಎ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್. ಸೈನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಕಾಟ್. Tan function positive. And in last quadrants, cos is positive and secant also positive. Now simply remember like this. First quadrant alli all trigonometric functions, second one alli sin and cosecant, and third one tan and cot, this one cos and secant. You simply remember like this. All student take coffee. ಆ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಆಲ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಕಾಫಿ. ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸೈನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಡ್ಲೇಬೇಕು, ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್.